Everyone, welcome to another House Karaan video. My name is Daddy Lester, and sa video na to, i-unbox natin tong Canon EOS M50. So if you're interested, please keep on watching. We're not trying to be a tech channel here, pero we just thought na may share sa inyo yung aming bagong investment for our YouTube journey or content creation in general. So hopefully makatulong siya for people who are considering buying cameras. Nga pala, if you're new here, we are House Karaan. We are a family channel. We're doing parenting, kids, and family life. So if you're interested with those kinds of topic, consider subscribing and hit that notification bell para update kayo sa mga future videos. I'm vlogging, baby. Okay, you stay here, ah. Ayun, to be honest, nabuksan ko na ito. Baby, quiet. I'm vlogging. Nabuksan ko na actually siya. So, pero everything na nasa box is nandito pa rin. So, just wanna show you kung ano yung mga included sa package. Baby, can you get that bag, that blue? Come on. Dirty? Yeah. So, nabili ko siya sa Infomax. Marami kayong option na pwede mabila nito. Pero yun nga, dahil nga pandemic, ayun namin punta ng iba-ibang mga location. So, nag-research muna ako. Actually, mas mura siya sa Lazada. Nag-range yun sa Lazada ng 33, 35. Itong nabili namin is 44. Pero wala kasi akong pang-cash. So, pinili namin siya ng True Credit Card. Nag-check kami sa Camera House sa SM Aura. Tapos katabi lang yung Market. Punta kami sa Infomax. Almost same lang yung price niya. Tapos may mga freebies pa siya. Actually, may freebie na bag. Unfortunately, Sony yung available na natira ng bag. Sabi ko, okay naman, maganda din naman. I don't know kung magkano to, worth siguro 500-600 pesos din to. So, okay. So, yan. Tara na sa actual unboxing. So, first up, let's open this. Baby, don't be noisy, ah. Daddy's vlogging. Okay, of course, you have your manual na ewan ko may nagbabasa niya. And then, we have yung ating lens. Yung lens na kit lens niya is 15 to 45 mm. Ang maganda sa kanya is may image stabilization na siya. Ibig sabihin nun, nalilesen niya yung shake kapag handheld yung pag-shoot ninyo. Actually, may bubble wrap siya nung binili ko. Kaya lang natanggal ko na kasi na-test ko na rin to eh. And then, you have SD card. Hindi, ito pala yung extra ko. Pero may freebie siya na 64 gig na SD card. We also have yung strap. Canon strap. Yan, mga papel-papel pa. Japanese, so hindi ko na mabasa yan. Warranty yata yan. And of course, the most important is yung ating actual camera. Yan, naka-plastic pa siya. Ayan. So, isa talaga sa main reason kaya ito yung napili ko is yung, aside from the price, kasi ito yung pasok sa budget. Mahalaga din yung specs niya, of course. Yung specs niya napakahalaga din. For us na hindi naman kami pro filmmaker, more of casual user. Maganda yung user-friendly siya. Tapos, actually, pinagpipilian namin is yung Canon G7X, tapos ito ang Canon M50. May mga option din ng option ko rin sana yung Sony, pero mas mahal talaga yung Sony eh. And then, Canon user talaga ako. Mas nagustuhan ko dito is yung slim siya, mas maliit siya. Tapos, I love you. Hi! May makulit na baby. Tapos, maganda rin sa kanya is pwede interchangeable na rin yung lens niya. So, if ever ma-afford ko in the future yung mga iba-ibang klase ng lens, then pwede siya. Yung G7X kasi hindi. So, ayun. And then, meron na rin siyang mic input. Isa rin sa kinonsider ko. I'll try and do a full review after, siguro mag-upload ko ng up to a month siguro. Kasi we're planning to do a lot of videos using this camera, of course. Sa ngayon, ang ginagamit ko pa, actually, itong choose ko ngayon is using my Huawei phone. Pero yung most ng vlogs namin is using yung aming GoPro Hero 7. So yung flexibility niya, yung pwede kong palit ng lens, tapos, ayun din, hindi ganun kalaking bagay, pero yung pagkakaroon ng blurred background is sobrang, I think, it adds a lot of production value dun sa inyong mga video. Ay naman, bebe, ang kulit mo. Daddy's filming.
So yun lang, just a quick unboxing, and then so yun, if you're considering buying a camera, you could consider yung ating Canon M50. If pasok siya dun sa inisip yung price point, pag may pang-cash kayo, I guess Lazada would be one good option. Kaya lang, pag electronics kasi medyo doubtful pa rin minsan ako kapag Lazada, especially kapag overseas pa manggagaling, matagal dumating. Pero kapag magaganda naman yung review, I mean, you can have peace of mind na genuine naman siya. Pero I decided na, sige, not to take that risk kasi 1 year lang din yung warranty niya, and dito is 3 years. So, ayun, nangyari na yun sa amin sa GoPro namin. With pasok sa warranty yung GoPro, actually napalitan siya ng bago nung nagkaroon ng konting ng factory defect. So, those kind of things. Kung consider ko yung walang warranty din, malaki na wala sa amin. So, I've learned my lesson. So, that's why pinili namin yung may warranty talaga. Sorry, may makulit naming baby dito. So, that's it. So, if you have questions, clarifications, anything you want to know about my camera, I'll be doing a review about that sa channel ko, Lester Carahan. And link ko na rin siguro sa description once nagawa ko yung video na yon. And pakitaan ko yung mga sample footage na makukuha dito. Pag nakakuha ko ng time na makapag-shoot outside kasi ngayon medyo makulimlim, maulan. Include sa edit itong video na to, and you know, you can check for yourself kung pasok ba yung quality sa inyo. So I guess that's it for this video. Don't forget to like, comment, subscribe, and see you sa next video. Bye-bye. What are you eating? What are you eating?